nchi ya Tanzania na nchi ya Malawi. Katika mazungumzo yetu kuna mambo ambayo tumekubaliana, na jambo kubwa la kwanza, kumekuwa kuna matukio yanatokea kwenye mikoa yetu ya Mbeya, mkoa wa Songwe, mkoa wa Ruvuma, hii mikoa ambayo inapakana na Malawi, na matukio mengi ni haya ambayo yanatokana na haya mauaji yanatokana na ushirikina. Kwa hiyo kumekuwa na watu ambao wakifanya mauaji hapa Mbeya au wakifanya Songwe wanakimbilia Malawi. Kwa hiyo tumekubaliana kubwa kuongeza ushirikiano katika swala kubwa la kutafuta taarifa na kuwatafuta wahusika, ili mtu anapofanya matukio hapa kwetu hapa Mbeya au kumpakani asifikiri kwamba akienda Malawi atakuwa salama. Lakini pia tumeona kumekuwa na wizi wa pikipiki. Pikipiki nyingi zimekuwa zikiibwa Mbeya kwenye mikoa hii, zinapelekwa Malawi, na nyingine zinaibwa kutoka Malawi zinaletwa kwenye mikoa ya kwetu. Kwa hiyo nayo tumekubaliana mambo ya msingi kuhakikisha kwamba tunadhibiti uhalifu wa wizi wa pikipiki kutoka huko kwenda Malawi au kutoka Malawi kuja huko kwetu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tumekubaliana, mafunzo ya pamoja, operation za pamoja, kubadilishana taarifa za wahalifu na wahalifu, na kufanya upelelezi wa pamoja. Lengo ni kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa salama, lakini kuhakikisha kwamba Malawi inakuwa salama. Kwa hiyo kwa kweli kikao chetu kimekwenda vizuri, tumekubaliana mambo ya kufanya, na tumaacha wataalamu wetu wanaweka mipango mikakati mizuri ili kufanya operation za pamoja, ili kuhakikisha kwamba mali zote zilizoibiwa zilizokwenda Malawi kutoka kwenye nchi yetu ziweze kurudishwa kwa mujibu wa sheria, na watuhumiwa wote ambao wamekimbilia Malawi waweze kurudishwa kwa njia za kimahakama na kwa utaratibu wa kisheria. Lakini pia wale waliofanya matukio huku kwetu na kukimbilia waliofanya matukio Malawi na kukimbilia huku, sheria ichukue mkondo wake tuweze kuwarudisha Malawi. Kwa hiyo kimsingi tumekubaliana hayo, na ndugu yangu, na vikao hivi vitaendelea, operations za pamoja zitaendelea kuhakikisha kwamba nchi zetu hizi mbili zinakuwa salama. Lakini nitoe wito wale ambao walikuwa nafikiri ukifanya uhalifu Tanzania ukienda Malawi utakuwa salama, ni hakikishe kwamba kutakuwa na usalama wote. Jambo la msingi ni kuacha uhalifu. Uhalifu haulipi. Ukifanya uhalifu Malawi tutakamata, ukifanya uhalifu Tanzania tutakamata, kwa sababu sisi tunashirikiana kwa kiasi kikubwa. Hili tumelizungumzia kwa sababu tunaangalia wahamiaji wengi wanatokea maeneo ya Ethiopia. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba hili ni swala sio la nchi hizi mbili, ni swala ambalo linahusu nchi nyingi. Kwa hiyo tuone namna gani tutahusisha wakuu wa polisi wa nchi zote, lakini pia wakuu wa uhamiaji wa nchi zote hizo ambazo zinahusika, tuzungumzie hili na kuona namna gani tunaweza kushauri serikali zetu zione namna gani tunaweza kupambana na hili swala, kwa sababu wanatoka Ethiopia, wanapita Kenya, wanakuja Tanzania, wanakwenda Malawi, wanakwenda South Africa, wengine wanabaki South Africa, wengine wanakwenda nje. Kwa hiyo ni swala ambalo sio nchi mbili tu pekee yake. Tumelizungumza na kuona kwamba ni lazima tushirikishe nchi nyingine kwa ajili ya kupambana na hili swala. Indeed, today I'm here in Mbeya, meeting my brother General Siro. I normally call him my elder brother General Siro because he's older than me in terms of being an IGP. Malawi, as we all know, and Tanzania, we share a common border. And the people of Malawi and the people of Tanzania, we are one. And our problems are mostly the same. The challenges we are facing are mostly the same. And therefore, we thought it would be important for me and my brother to come here and meet and see how best we can solve the problems that Malawi is facing in terms of crime, that Tanzania is facing in terms of crime. More particularly, crime problems that are crossing the border. For example, one of the problems that we have learned, which we also know in Malawi, is about motor vehicles, motorcycles being stolen from Tanzania, going into Malawi where they're being sold, or being stolen in Malawi, going into Tanzania where they're being sold. What we have agreed as the two of us is to make sure that we must seal the border through joint operation, intelligence sharing, so that this crime must be dealt with, and dealt with decisively, because it's a crime that some people are being affected, economy is being affected, and therefore moving forward we'll be doing joint operation. What we are saying is that as the two brothers and the two police organizations, days are gone when a criminal is going to steal a motorcycle or a motor vehicle from this side and go and sell it in Malawi and thinking that he's going to hide in Malawi.
we are going to arrest him and make sure that he's handed here in Tanzania. Similarly, gone are days for a criminal to hide here. He steals something in Malawi and come thinking that he would hide. We have agreed to cooperate, we have agreed to share intelligence so that we must deal with issues to do with theft of motor vehicle, theft of motorcycles. But at the same time, the two of us have a similar challenge in terms of illegal migration. As my colleague was explaining, we have challenges, people coming from the Horn of Africa, Ethiopia and other countries, going through several countries, and then they find their way into Malawi. Similarly, maybe some are coming from Malawi, going into Tanzania and going to other parts of the country. We have agreed to make sure that, yes, we have porous borders, but through joint operation, through joint sensitization, we should be able to seal the border and deal with the issue of illegal immigrants. But then there is a general smuggling of goods. Goods are being smuggled from Malawi into Tanzania. Goods are being smuggled from Malawi from Tanzania into Malawi. We have also agreed that from today moving forward, we need to share notes. We need to identify the syndicates that are responsible for this smuggling of goods and then deal with them decisively moving forward. We have empowered our regional commanders that from today, they should be able to cooperate so that they are speaking to each other, they are agreeing to each other in terms of how best they can deal with issues of cross-border crimes and some other criminality that is happening between the border. So for us, as the two generals, we take this as a milestone. It is the first of its kind. I know previously we used to talk to each other, we used to speak to each other, but from today we are opening a new chapter. To us it's a milestone to such an extent that moving forward, people should expect that the border between Malawi and Tanzania is going to be sealed through joint operations and quite a number of other things in terms of capacity building. People may be aware that within the region, SADC region, we are grappling with the issue of terrorism. It started from Tanzania, but the beauty about it, Tanzania was able to deal with it. It has gone down to Mozambique, it's currently in Mozambique, but much as we are saying it's in Mozambique, it's all over within the SADC region. We have also agreed to share experiences, to share notes, and even send our officers into Tanzania to learn from Tanzania in terms of how we can fight terrorism within this region. We believe that the problem for Tanzania is also the problem for Malawi. What we have also been made aware is that Tanzania hosts the Center for Excellence in as far as the fight of terrorism is concerned. So as Malawi, once we go back, we will be sending our officers to learn from Tanzania in terms of how we can deal with the problem of fighting terrorism within this region. So me and my team and my delegation, we find this meeting today a very important meeting that will help to deal with criminality that crosses the borders, but beyond crossing the borders, and help the SADC region as a whole.